Então galera, vai correr aqui o pôr do sol aqui no Paraná. Amanhã nas antenas do Alma. Se vocês olharem bem aqui, ó, cada uma dessas pessoas que vocês estão vendo aqui, que estão na minha frente, são representantes EZON. São EZON membros EZON do consórcio do Observatório Europeu do Sul. Então tem uma pessoa de cada país aqui que participa do consórcio EZO. É a galera que faz os releases aí, traduz para os países, nas diferentes línguas que vocês veem nos sites das notícias. Todos eles estão aqui, ó. Todo país que você vê ali dentro do EZO tem um representante aqui. Promoção touro astronômico. Rapaz, calminho, cachorrinho. Vem da rua, velho. Calminho ele, que bonitinho. O outro aqui fez um pouquinho de carinho e dormiu aqui. Olha a foto do restaurante. Vai, tchaca tchaca. Atacama Large Millimeter Array, European Southern Observatory, National Astronomical Observatory of Japan, National Radio Astronomical Observatory from US. Dun, dun, dun. Agora sou eu que mostro. Antônio, o que exatamente astrônomos fazem em São Pedro do Atacama? Bom, aqui a gente é responsável por fazer funcionar o observatório 24 horas. ALMA, como trabalha em frequências milimétricas e submilimétricas, pode observar tanto durante a noite como durante o dia. E o que você vê aqui é justamente a sala de controle, onde o pessoal, os operadores do telescópio, controlam as antenas, controlam o instrumento. E aqui nós, os astrônomos, nessas janelas aqui, vamos selecionando que tipo de observação vai ser executada. Então, aqui tem que ter 24 horas algum astrônomo e algum operador de telescópio para ter certeza de que as observações estão sendo conduzidas. Além disso, a gente tem que compartilhar o tempo, dividir o tempo com as tarefas de engenharia, porque tem um tipo de engenheiros aqui que sempre tem que fazer alguma melhora ao conserto, o equipamento das antenas. Então, tem dias em que a gente para as observações por um par de horas para os engenheiros poderem trabalhar. E aí, quem aí quer ser astrônomo operador das antenas do ALMA? Diz aí. Olha aqui a porta. Catherine, what happens with the data after the observations are taken? After the observations are carried out at the telescope, the data is then processed at the ALMA central offices in Santiago, Chile, or at the ALMA regional centers around the world, including here in North America. And then as part of the data processing, we carry out a kind of quality control to check for any errors or problems in the data. And then once the data quality has been verified, the data is then sent out
to the scientist who's in charge of that project, wherever they are in the world, so that they can use that data to carry out their scientific research. Galera, passei no teste para ir lá nas antenas e o negócio não é permitido para os visitantes. É uma ocasião especial pra gente aqui. Mano, tô indo nas antenas do Alma. Bora, galera, tá faltando antena lá. Vamos levar antena de caminhão. Bora. Tô indo até as antenas. Bora. Interesting thing, if you look around, you will notice what is the landscape that's domain in this area, and it's actually volcanoes. Volcanoes all around. All these mountains, they are volcanoes. Active volcanoes, just one. Well, it's in front on the left. It's a very wide one and kind of pretty flat. And if you look carefully, there is some smoking right on top. That's Lascar volcano. Last eruption in October 2016. What? Yep. It's marked as the most active volcano on the southern Andes. But due to the wind conditions that prevalent here, the wind takes everything to Argentina. No joking. No joking. The last big eruption, it happened on April 1996. And in that eruption, the volcano ash of this one in particular covered the sky in São Paulo, Brazil. And actually closed the airport for 4 days. And all the airports on the way, of course. In fact, we don't have a clue how a volcano will work. As far as now, volcanoes are absolutely unpredictable. All the information we can get, I mean, the previous activities will be just kind of a report of how been the behavior of the volcanoes until now. But for the future, we can't tell. Well, just by the way, there is nowhere in Chile you will be more than 100 kilometers away from a volcano. Nowhere. Oh, Antofagasta Harbor, close to Paraná. Yeah, because that is the widest part of Chile. But the rest of the country, it's volcanoes all around. So here, having this thread of volcanoes, and not just that, we are on Chile. This land shakes a lot, well, for the same reason. That is a cost. But again, as everything on life, cost versus benefit. The benefit to have Alma here is way higher than a cost like this. But that is actually the main reason, one of the main reasons of why Alma safety standards are so strict. First is the health conditions. We have to be not 100% sure, but as more as we can, that everybody is going good. Then the volcanoes around, then weather around. So the safety team needs to have a really good idea, in a real precise way, how much people is on the higher ground.
of those on the way up and where? How many of those on the way down and where? And how many of those they are working in different tasks around the observatory? Maximum height of 2,800 meters above sea level. Beyond that level, it is not deserts anymore. It's actually an esteps, like in Russia. It's known as elevated esteps. So, no trees, but air bushes, little plant like grass, real windy, real cold, low humidity, but evidently way greener than desert areas. Anyway, if that is bad for our operations, of course not. Because our biggest problem, as Ignacio explained in a moment, it is the water vapor on the atmosphere. And it turns 90% of the water vapor present in the atmosphere, it does in the first 3,000 meters above sea level. 4,000. Yes. Yeah. There is no many species that are kind of okay with people around. Actually, that's the reason why animals on zoos does not reproduce. Because just our presence in a wild area will stress the animals. And that stress will affect the males. Like limiting the testosterone production, for example, the mammals. And it will not join to work. That's why it's so special when like zoologists and biologists in zoos accomplish that reproduction of wild animals in a controlled environment. And that's the reason why today it's rare in safaris. People leave the buses, the vehicles. People watching the animals, but always from the vehicles. Because that don't produce that much stress than we walking around. And then in the array area, there is people on work all the time. So within the antennas, it's not really common to find biguinas. This is the most far away path. What that means? We are 8 kilometers away to the central array. Wow. Come on guys, impress yourself. Wow. Oh. Oh my god. There is places on this planet that are real cold. There are places on this planet that are real hot. There is no place on this planet like Atacama. So hot and so cold the very same day. And so dry. The average during the year, I mean on this delta, on this variation, it's 40 Celsius degrees. Average. Within the coldest and the warmest moment of the same day. Tonight, temperature could easily drop down to the minus 35. Minus 35. 10. In a particular warm year. In a particular Olha aí, galera, warmest day of começando that a ter year. pouquinho de For a couple of special conditions, we could mark 18 degrees. But that is something like away from the planet. It's not Estamos quase chegando. it's not in the studies. Well, soon, in a couple of more kilometers, it will appear one single antenna on your left hand. That is actually, no, not this one. Eventually, it will be Atacama Pathfinder experiment. I will let you know when that will happen. Or Apex. Those used to capture the Sorry, black hole. sir? Used to capture the image of black hole. Oh yeah. Apex says it's on Uppsala University Max Planck Institute of Physics and operated by ESO. That, by the way, this week. 5,000. No, that is Alma. Next week, we will start the relocations to change the configurations of Alma. Wow. And these are American or European antennas?
parte ali mais compacta é This is the o... Japanese compact array. Yeah. Small ones. Essa aqui é uma compact array, right? That is Atacama Pathfinder Experiment. Pathfinder Experiment. That's Apex. Well, Apex antenna got its overhauling early this year when they changed totally the main refractor and sub-refractor. Wow, really cool. So Apex is ready to be at the front line for another 10, 15 years. That's Apex. Well, people, how do you guys feel? Good? Everybody? Feeling good? Wanna be here? Of course you want, but we can't. So how often do you come 5 times every shift up? Okay. in average. And do you have a medical every time? And the first day. Okay. And then We you have to okay. undergo a medical check, a deep medical check every year. We call it HAME, that stands for High Altitude Medical Exam. There is a real fun day on the clinic, the whole day, from early morning to late in the afternoon. Yep. And with that, the first day we arrive, we are not allowed to game up. We have to sleep one night in OSF. Second morning, or the morning of the second day, we have to come here. We can come here, but a maximum of 4 hours. And then Third day, 6 hours. And just in the fourth day, we can stay here up to 8 hours. So before coming here, we have to undergo the same medical check you did this morning. Actually, this is my first time coming here this shift. So as soon as you're finishing on the control room, I squeeze and run to the medical check, take my blood pressure, and find you in the car. Because you can cross the control for me, all my stuff, I need to be granted by the medical team, and that is done in a software we have. So as soon as the guard is going to pass my card, it will be no control of this person, has to turn it down and send it to the polyclinic. Remember, extremely strict safety standards on Alma. So this is another And we challenge. really appreciate it. You know, I have family, I have 2 kids. I really enjoy, I love this job, I love this activity. But any recommendation I could get from people who really knows, I will accept it and embrace it. With a big smile. Because it's always helpful. snowboarding? Can I need to go carrying something? Anyway, now we are a couple of minutes away, less than 2 minutes away from the technical building. That, by the way, is still the largest construction in the highest elevation on the planet. Wow. Oh, Why do you say still? Why do you say still? because eventually will be something Yeah, bigger. I saw that. Of Copper course, mine but, or whatever. yeah, sure, but it's But in not building construction, that, so- still the largest. And there is Chegamos, galera. human. Whoops. I've been in your waters. I know I can for sure. I've never been so close before. It's one of
Olha, tenho que dizer pra vocês, em La Silla, que é 2.400 metros de altitude, eu fui de boa. No Paranal, o Observatório Paranal também eu fui de boa. No LT eu também fui de boa, mas aqui no Alma eu já tô sentindo diferença. Não à toa que eles me deram oxigênio aqui. Mas sim, dá pra sentir diferença, galera. Eu tô bem, tipo, só tô sentindo minha respiração mais forte. Realmente aqui é bizarro. No ano passado eu tava fazendo um vídeo, um mini documentário do Alma, certo? Vocês provavelmente já assistiram aí no canal. Hoje eu tô fazendo um vídeo novo aqui dentro do Alma, cara. As antenas estão atrás de mim aqui. Peguei uns biscoitinhos aqui. Peguei uns. To make a video for YouTube. You make it like eating it. This is my first time seeing snow. But the biscuits are important. Yeah. Energy. Never seen snow. Really? Yeah, this is my first. Seriously? Seriously. Beleza, vamos lá nas antenas. Sair aqui. Galera, vou mostrar pra vocês o Atacama Compact Ray. Na câmera de trás, se liga só. Tá aí, ó. Vocês devem lembrar lá do vídeo que eu falei sobre esses carinhas aqui. This is really awesome. Wow. Mais uma volta aqui na antena, galera. Tive que botar aqui, ó, uma mochilinha aqui de oxigênio. Eu tive que usar muito o oxigênio que eu estava utilizando aqui e aí acabou. E aí eu peguei a mochila. E realmente, cara, qualquer movimento brusco, quaisquer movimentos que você fizer fora do comum, tu já fica cansado. É bizarro, gente. Tu tem que andar devagarzinho mesmo pra não acelerar o coração. Galera, acabei de voltar de lá de cima, peguei um café aqui. Eu ainda tô com um pouco de dor de cabeça, é sério. Parece que eu tava sonhando. Nesse exato momento, na verdade, eu não desci totalmente, né? A gente ainda tá em 3.000 metros, acho, ou 2.900. Muito bonito aqui, velho. Pra vocês terem uma ideia, essa aqui é a entrada. Dá uma olhada ali, ó. Alma Hotel Residência. Então, aqui é onde a galera fica pra dormir e tal, estudar. Vamos entrar aqui pra dar uma olhada. O lugar é muito foda, cara. Olha isso, gente. Really cool. Aqui eu peguei o café. Eu vou lá almoçar agora. Tô só mostrando pra vocês um pouquinho como é aqui dentro. É um lugar sensacional, cara. É muito mágico. Pra mim é muito mágico. Como eu disse pra várias pessoas aí do canal, no Twitter e no Instagram, eu estava mais ansioso pelo Alma do que o Eclipse. Na verdade foi um puta pacote completo, porque o Eclipse foi muito maneiro e o Alma foi mais ainda aqui. Uau. Aqui, ó. Eu fui naquela direção lá. Infelizmente não consegui tirar foto com o Otto ou o Lore, aqueles dois caminhões lá. Eles não estavam lá, na verdade. E não é fácil, galera. Não é fácil ficar lá em cima, pra quem não tá acostumado ainda. Bom, vamos então
almoçar. Dá só uma olhada. Um monte de coisinha aqui. Adesivo e tal, caneca. Muita coisa legal aqui. Várias lembranças para nunca esquecer dessa jornada incrível que eu tive. E é isso. Acabou a viagem. Amanhã tô de volta no Brasil. Go! Olá galera, como vocês estão? Hoje vamos aprender um pouco de astronomia. Já sabe o que é um buraco negro? Que é? Você sabe? Ninguém sabe? Yeah, there's a huge crowd here. Mas eu vou precisar dizer uma coisa apenas. Vocês já ouviram falar da teoria da relatividade geral? Nunca ouviu falar da teoria da relatividade geral? Estamos empurrando os limites do conhecimento e alcançando novas respostas. No entanto, todos os dias novas perguntas aparecem, cada vez mais difíceis e complexas. Nunca acaba. Dizem que a jornada é mais importante que o destino. Na astronomia e ciência, isso talvez seja uma grande verdade. Principalmente quando em nossa jornada temos as melhores pessoas possíveis nos acompanhando.